ओके, सो याच्या आधीच्या सेशन मध्ये आपण काय पाहिलेलं? ओके, आवाज येतोय व्यवस्थित सगळ्यांना? एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय व्यवस्थित? ओके, याच्या आधीच्या सेशन मध्ये आपण काय पाहिलेलं? रेक्टँग्युलर वॉटर टँक. ओके, कॅन यू सी द स्क्रीन? ओके, आवाज येतोय? चॅट बॉक्स मध्ये कोणीतरी कमेंट करा, आवाज येतोय का? सो वी कॅन स्टार्ट द सेशन. ओके, चलो, आय होप आय एम ऑडिबल. सो याच्या आधीच्या सेशन मध्ये आपण रेक्टँग्युलर टँक पाहिला, whose length is 12, width is 8 and height is 6 meter. Okay, we have designed the rectangular tank and so now we are going to see circular water tank, how to model circular water tank. Okay, take a new project, click on space, give name to your structure, circular water tank. Okay, give location to the file, click on add. Now as per IS code, unit should be meter and in kilonewton. So click on, so length we need to select length units in meter and we need to select force unit in kilonewton. Click on next, click on add beam and finish. Okay, now keep your structure in top view, go to command, go to geometry, click on run structure wizard. Now select the model type. From truss model we need to select frame model. Now here choose the reverse cylindrical frame. याच्या आधी आपण grid frame choose करायचो. Now select reverse cylindrical frame. Okay, now assume the length of the water tank is 15 meter. Radius assume as 6 and now assume number of bay along length is 3 meter and number of bay along periphery is 16.
Okay, and now click on apply. Now you can see the base is completed. Okay, now take this structure wizard model into STAAD. For that, this is the frame model. Now click on close button and click on yes button and click on OK. And now hide this snap node. Now click on hide to hide this mesh. We clicked snap node button. हे असं circular tankचं structure दिसतं. Okay. Now go to beam cursor, select all bottom beams and delete that bottom beams. Okay. Okay. Okay, I have deleted bottom beams. Now select all top beams. Select all top beams. For that, go to front view and select the top beams and go to transitional repeat. Okay, and now I'm assuming the height of tank is 5 meters and click on OK button. Okay. ओके, कळतंय? रिपीट करायचं का इथपर्यंत? का समजलाय? ओके, काय काय केलं आपण? ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर विजार्ड. ओके, त्यामध्ये मॉडेल टाइप आपण चूज केला फ्रॉम ट्रस मॉडेल टू फ्रेम मॉडेल. फ्रेम मॉडेल मध्ये आपण रिव्हर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम चूज केलं. ओके, लेंथ आपण 15 अज्यूम केली. रेडियस आपण 6 अज्यूम केलं. नंबर ऑफ बे अलॉंग लेंथ 3 and पेरिफेरीला 16 अज्यूम केलं आणि इथे एक फ्रेम तयार केली आपण. ठीक आहे, आणि त्याला स्टॅड मध्ये इंट्रोड्यूस केलं. ओके ओके ओके, आणि नंतर याच्यामध्ये ती फ्रेम आल्यास बॉटमचे जे बीम्स आहेत ते डिलीट केले आणि टँकला हाईट दिली. ओके, आता नाव आता या टँक साठी आपण स्लॅब पोर्शन ऍड करायचं आहे. ओके, नाव टू ऍड द स्लॅब पोर्शन फॉर द टँक we'll go to the command add 4 noded plate आणि हे जे सरळ दिसतात, click on these 4 nodes. Click on first node, click on second node, click on third node, click on fourth node. ओके, हे असं आपल्याला पूर्ण सर्कल मध्ये हे नोड ही प्लेट ऍड करायची. ओके, त्यासाठी एक नवीन कमांड आहे. आपण याच्या आधी ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड यूज करायचो, आता सर्क्युलर रिपीट कमांड यूज करायची. ओके, गो टू सर्क्युलर रिपीट. ओके, कळतंय? याच्यामध्ये ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टेप्स is 16. Axis of rotation is Y
ऍक्सिस ऑफ रोटेशन इज वाय ऍक्सिस. आणि आपल्याला नाही कळालं तर इथे फिगर दिसतेय ती बघायची आणि आपण त्यानुसार ऍक्सिस चूज करायचा. ओके ओके and click on OK button. Okay, now circular slab portion for this water tank is created. Now I'll show you in rendered view. Okay, so here you can see a circular tank slab portion. Okay, now keep your structure in front view again. Select your bottom beams of the tank and go to view. Go to view and click on view selected object only and go to isometric view. Now we want to create a mesh at the bottom of the water tank. Okay, water tank च्या bottom ला आपण mesh create करणार आहे. For that click on generate surface meshing command and start meshing. Okay, click on each node. Click on each node. हे आपण काय करतोय, मेशिंग करतोय. वॉटर टँकच्या बॉटम सरफेस साठी मेशिंग करतोय. ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके आणि आता इथे मेश क्रिएट होते. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. Just wait for a second. ओके, इथे मेश क्रिएट झाली आहे, दिसतंय. ओके, नाउ गो टू होल स्ट्रक्चर कमांड. आपण इथे बघू शकतोय की मेश क्रिएट झाली आहे. ओके, येस. ओके, काय केलं यामध्ये, हे अनडू करता येत नाही. What we have seen. Okay, what we have done. आपल्याला काय करायचं आहे, इथे हा जो वॉटर टँक आहे. ओके, हा जो वॉटर टँक आहे त्याच्या बॉटमला हा इथे. ओके, हा जो वॉटर टँक आहे त्याच्या इथे मेश तयार करायची आत या लेवलला. ओके, या लेवलला आपण वॉटर टँकला मेश तयार करायची. ओके, सो त्यासाठी काय केलं आपण, keep the structure in a front view. Click on click on the beams at the bottom of the tank. Okay, now go to view, click on view selected objects only. Okay,
Now we want to create a mesh at the bottom of the water tank. So for that, we are going to select the command for that. So we are selecting a command, generate a surface meshing command. ओके, आणि आपण इथे मेश क्रिएट करणार आहोत. ओके, प्रत्येक नोड वरती नोड हा जॉईन करायचा. ओके, प्रत्येक नोड हा जॉईन करायचा. ओके, प्रत्येक नोड जॉईन करायचा. आणि जेव्हा डिफाइन मेश रिजन असा विंडो ओपन होईल and click on OK. It will take some couple of seconds. वेट करायचं. मध्ये जर आपण स्क्रीनला हे केलं म्हणजे आपण कर्सर फिरवला तर ते हँग होऊन जातं. ओके, सो ओके, इथे आपली मेश क्रिएट झाली. नाउ क्लिक ऑन होल स्ट्रक्चर कमांड. You can see it in a rendered view. We can इथे मेश क्रिएट झालेली आहे. ओके, ओके, आपण ही जी ओके ही प्रोसिजर आपण आणि एकदा बघूया. ठीक आहे, पूर्ण पहिल्यापासून. ओके, आपण फर्स्ट पासून ही प्रोसिजर बघूया. ओके, go to new project, select space, give a name, circular water tank, give a location, click on OK. Units, check the units. It's in meter and in kilonewton. Go to next, click on add beam and finish. Okay, okay, आपण पहिला keep your structure in front view. Go to geometry, go to structural wizard, choose the model type, select the model type from truss model to frame model, click on reverse cylindrical frame. त्याच्या आधी आपण ग्रिड फ्रेम यूज केली आहे, पण आता आपण रिव्हर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम यूज करणार. क्लिक ऑन दॅट. लेंथ इज 15, radius is 6 meter. Assume the radius is 6 meter. Assume the number of bays are 3 and the number of bays along the periphery are 16 and click on apply. Okay, okay, now we created a frame in structural wizard. Now we want to introduce this frame into STAAD. Okay, for that we are going to cancel
We are going to click at close button. Now click on yes, click on OK, and the structure is here. Now hide this mesh. For that, click on snap node beam. You can see the the frame of circular water tank. Now again go to the front view, click on bottom beams, delete the bottom beams, then give the height to the water tank. For that, again go to front view, go to beam cursor, select the top beams. Okay, now go to the select the top beams and use the command transitional repeat in y direction. Assume the height of the water tank is 5 meters and click on OK. Okay. Now see it in an isometric view. Okay. Okay. Now we want to add the slab to the water tank. Okay. For that, go to the command for node plate. Okay. Go to command for node plate and create a plate here by using these 4 nodes. Okay. Click on first node, click on second node, click on third node, and click on fourth node. Now we can see here a plate is generated. Now ही अशीच प्लेट आहे ती अशी आपल्याला 360 डिग्री मध्ये सगळीकडे द्यायची आहे. ओके. नाउ फॉर दैट we will use a command circular repeat. ओके. आतापर्यंत आपण ट्रान्झिशनल रिपीट खूप वेळा यूज केलाय. ओके. आता सर्क्युलर मध्ये आपल्याला अँगल मध्ये आपल्याला एखादी स्टेप रिपीट करायची आहे. ओके. त्यासाठी वी आर using circular repeat. Okay. Now go to circular repeat. Okay. Go to circular repeat and your axis of rotation is in y-axis. So select axis of rotation as y-axis and number of steps are 16. Okay. And click on OK. Okay. I forgot to select the plate. Okay. Okay. And now click on OK and generate. Okay. Now we'll see it in a rendered view. Okay. हे झालं स्लॅब. ओके. आता आपल्याला मेश क्रिएट करायचं आहे. नाउ वी वांट टू क्रिएट मेश. ओके. कीप युअर स्ट्रक्चर इन अ फ्रंट व्यू. ओके. Select the bottom beams of water tank. Okay. Select the bottom beams of water tank
and go to view, click on view selected beams only. Okay, and see it in an isometric view. Okay, now we want to create a mesh for the bottom part of the water tank. Okay, so to create a mesh, select a command called generate surface meshing. Okay, now click on and click on first node and connect, and likewise connect all the nodes to create mesh. Okay, one by one connect all the nodes to create mesh. Okay, connect all the nodes and it's done to create the mesh. Now this window will open called define mesh region. Click on OK. Wait for Aniket, you raise your hand. You want to ask something? Is there any doubt? Okay. Okay. Here we have generated a mesh for the bottom part of the water tank. Okay. Now see the whole structure and see this structure in. Okay. Here you can see the structure. Okay. 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 इथे रेंडर्ड व्यू दिसतोय. समजतंय सगळ्यांना? ओके. Okay. Now we want to create a cap for this water tank. Okay. Now again go to geometry, go to structure wizard. ओके, काय करतोय आपण? या वॉटर टँक साठी आपल्याला आता कॅप तयार करायची आहे वरती. ओके, वॉटर टँक साठी आपल्याला कॅप तयार करायची आहे. फॉर दॅट काय करणार आपण? पुन्हा एकदा जॉमेट्री मध्ये जाणार. विल सिलेक्ट रन स्ट्रक्चर विझार्ड. ओके, विल सिलेक्ट द मॉडेल टाइप. नाउ हियर वी विल सिलेक्ट द सरफेस स्लॅश प्लेट मॉडेल. ओके, याच्या आधी आपण याच्या आधी आपण फ्रेम मॉडेल चूज करायचो, सिलेक्ट करायचो. आता आपण सरफेस प्लेट मॉडेल यूज करणार आहे. ओके, आणि एकदा सांगते मी काय करणार. आपण जॉमेट्री मध्ये जाणार, रन स्ट्रक्चर विझार्ड, ट्रस मॉडेल. we'll select the model type from truss model to surface plate model. Okay, त्याच्या आधी आपण फ्रेम मॉडेल चूज करायचो. नाउ वी आर सिलेक्टिंग सरफेस प्लेट मॉडेल. ओके, नाउ क्लिक ऑन स्पेरिकल सरफेस. ओके, ओके. नाउ इथे टाइप आहे स्पेरिकल कॅप, स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल रिजन. मग आपल्याला काय हवंय? स्पेरिकल कॅप. ओके, ओके,
now we need to select the diameter of sphere. जे काही स्पेरिकल जे काही आपण कॅप प्रोव्हाइड करणार आहे त्याचा डायमीटर सिलेक्ट करा असं सांगते. ओके, आता आपला बेस डायमीटर म्हणजे काय? बेस डायमीटर त्यांनी सांगितलं. बेस डायमीटर म्हणजे जो वॉटर टँकचा डायमीटर आहे तो. सो आपण मगाशी वॉटर टँकचा रेडियस 6 सिलेक्ट केलेली. सो डायमीटर विल बी 12. सो diameter of sphere should be greater than base diameter. So suppose we'll assume the diameter of sphere is 40. Okay, now okay now we will now I'll assume divisions are 16 for latitude and longitude. Okay, now click on apply. Okay, so this is our spherical cap for the water tank. Okay, समजतं? आपण हे रिपीट करूयात. काय केलं हे रिपीट करूयात. ओके, नो ओके, काय केलं आपण? आपण जॉमेट्री मध्ये गेलो, सिलेक्ट स्ट्रक्चर विझार्ड, go to model type, select the model type as surface plate model. Okay, then select spherical surface. Okay, then choose a type as spherical cap. Okay, select type as spherical cap. Okay, now sphere diameter is diameter of sphere should be greater than base diameter. Okay, so आपला base diameter किती आहे? 12. बेस डायमीटर आपला 12 आहे. आपण बेस डायमीटर म्हणजे वॉटर टँकचा डायमीटर. ओके, सो बेस डायमीटर इज 12. सो and diameter of sphere should be greater than base diameter. So it is 14. So we'll assume it is 14. Okay, now divisions, I'll assume it's 16. Okay, now click on apply button, and this is our cap for the water tank. Okay, now take this cap into STAAD. Okay, okay, now I will assume its height from the base it's 20. Okay, and click on OK button. Okay, okay, now again go to front view. आता आपलं सेशन बंद होईल, पुन्हा तीच लिंक जॉईन करा. ओके, जर बंद झालं सेशन की तिथूनच जी याच्या आधी व्हॉट्सअपला लिंक पाठवली आहे तीच लिंक जॉईन करा. ओके, नाउ आता ही जी कॅप आहे ती आपल्याला ह्या वॉटर टँकच्या टॉप वरती रेस्ट करायची आहे. ओके, नाउ व्हॉट वी वॉन्ट टू रेस्ट दिस cap at the top of this water tank. Okay, so just go to display node to node distance. Okay, okay, display node to node distance and just measure this distance. Okay, okay, display node to node distance and measure this distance. So this distance is 3.606 meter. Okay, this distance is 3.606 meter. Okay,
Now